Good. All right. Good evening, everybody. We hope you're having a nice Thursday night. Hopefully getting some chance to relax after work. And we are bringing you our 18th Reach Out and Connect workshop tonight. And as you may notice, our cast is a little thin tonight. It's just me, Michael with Reach Out and Read, and Hi, everyone. Carrie with Reach Out and Read. so we are holding down the fort tonight because neither of the Aldriches are here. In particular, not that Kristen doesn't matter, as she is the heart and soul of our webinar series. Kristen's dad, Gabe, is also not here to help us with translations in real time. So we'll be reading these translations. And thank you in advance for your patience and apologies for our accents. Carrie wrote that, but Carrie's, I think, pretty good with her Spanish. So hopefully we'll do all right here. So, all right, to the topic of today's workshop. Today, this is our third in our series about preparing for a new baby during COVID-19. And so with all the social distancing measures, we realize it is harder to access information or even attend parenting classes on what to expect when bringing home a new baby for the first time. So we're going to continue to cover a few basics today and provide you with resources at the end where you can go to find more information directly from professionals. And stay tuned. Next week, we are likely going to have a medical doctor on, so stay tuned. And again, we just want to mention, we are not experts in the medical field, but we are excited to share this information with you and resources that can put you in contact with medical experts. And so in the last 2 weeks, we covered maternal health topics and child development. And this week, we're going to talk about some important infant safety information. All right. Hola y bienvenidos. Notarás que hoy el padre de Kristen, Gabe, no está aquí para ayudarnos con las traducciones en tiempo real. Leeremos sus traducciones. Gracias de antemano por su paciencia y disculpas por nuestros acentos. El taller que hoy es el tercero de nuestra serie sobre la preparación para un nuevo bebé durante COVID-19. Con todas las medidas de distanciamiento social, nos damos cuenta de que es más difícil acceder a importante información o asistir a clases para padres sobre qué esperar al traer a casa un nuevo bebé por primera vez. Por lo tanto, continuaremos cubriendo algunos conceptos básicos hoy y les proporcionaremos recursos al final del taller donde usted puede ir para encontrar más información directamente de los profesionales. Queremos mencionar que no somos expertos en el campo de medicina, pero nos complace compartir información con ustedes, así como otros recursos que lo puedan poner en contacto con médicos expertos que le pueden ayudar a profundizar y responder a sus preguntas específicas. En las últimas 2 semanas cubrimos temas de salud maternal y desarrollo infantil. Esta semana vamos a hablar sobre información importante acerca de cómo mantener a su hijo bien protegido y seguro. Michael. Thank you, Carrie. And so we will now be hopping into the first of 3 sections, and we are going to be talking about infant safety as we talked about. And so this is going to take the form of just a list of basic tips to keep in mind when we think about infant safety. So firstly, especially in the time of COVID-19, we want to always remember to wash your hands or use a hand sanitizer before handling your baby. This is because newborns don't have a strong immune system yet, so they're at a particularly high risk for infection. And just by extension, we want to make sure that everyone who handles your baby has clean hands. Next, we want to think about holding your baby, as we see in the picture.
So we want to support your baby's head and neck. So cradle the head when carrying your baby and support the head when carrying the baby upright or when you lay your baby down. Never shake your newborn, whether in play or in frustration, because shaking can cause bleeding in the brain and even death. If you need to wake your infant, don't do it by shaking, but instead try to tickle your baby's feet or even blow gently on their cheeks. Next, when we talk about safety in the home, first a good tip is to use toddler gates at the top and bottom of the stairs. Don't use gates with big spaces between the slats, as children can get trapped in these openings. Use plastic inserts to cover electric outlet openings that are not being used. Remove any cords that could get around your baby's neck. Tie up electric cords, drape cords, or curtain cords so that they are less than 6 inches long and out of your child's reach. Place corner covers around any sharp corners in your home, like on coffee tables. That's a big one. And then place child locks on any cabinets in your home and on your toilet seat. We know it's a lot of individual pieces of info, but they're all just hopefully tips that you guys can keep in mind in bullet form fashion. And so next, we want to think about bath safety. Since children can drown in very little water, you should always try to stay with your child when they're in the bathtub. Never leave them alone or even with an older child in the bathroom or tub, not even for a minute. If you have to answer the phone or door, take your child with you. And you can add non-skid rubber mats or decals to the bottom of your bathtub to reduce the risk of your child slipping while in the tub, which is very important. Make sure your child sits during a bath and encourage this by giving them water-safe toys to play with. Then we have preventing falls. So babies wiggle and move and push against things with their feet soon after they are born. Even these very first movements can result in a fall. As your baby grows and is able to roll over, they may fall off of things unless protected. Do not leave your baby alone on changing tables, beds, sofas, or even chairs. Put your baby in a safe place, such as a crib or a playpen when you cannot hold them. Next one is preventing choking. So babies explore their environment by putting anything and everything into their mouths. This is normal and expected. So we don't want to leave small objects in your baby's reach, even for a moment. Once you start introducing your baby to solid food around maybe 4 to 6 months of age, don't feed your baby hard pieces of food such as chunks of raw carrots, apples, hot dogs, grapes, peanuts, popcorn. Cut all the foods that you feed your baby into thin pieces to prevent choking. Be proactive and ask your doctor to recommend the steps you need to know if your baby starts to choke. And lastly, in the car, this is a big one. Make sure your baby is securely fastened into the carrier, stroller, or car seat. When setting up the car seat, follow the setup directions carefully to be sure it is safely installed in the back seat of the car. And then lastly, always place your baby in this car seat. On to Carrie. Wonderful. Michael habló de protección infantil. Lávese las manos. Use un desinfectante para manos antes de tocar o alzar a su bebé. Los recién nacidos no tienen un sistema inmunitario fuerte, por lo que corren el riesgo de infecciones. Asegurarse de que todas las personas que manejan a su bebé tengan las manos limpias, especialmente durante este tiempo de COVID-19. Sostener a su bebé. Sostener la cabeza y el cuello de su bebé. Arrullar la cabeza cuando carguese a tu bebé y sosténgalo en posición vertical cuando lo acueste. Nunca sacados a un bebé recién nacidos, ya sea jugando o frustrado. Cuando lo sacudes, puedes causar que el cerebro sangre e incluso matarlo. Si necesita, despierta a
a su bebé. No lo haga sacudiéndolo, en cambio, hágale cosquillas en los pies o sople suavemente en una mejilla. Protección en el hogar. Use puertas de seguridad para niños pequeños en la parte superior e inferior de las escaleras. No use puertas con espacios grandes entre varas. Los niños pueden quedar atrapados en las aberturas. Use secciones de plástico para cubrir las aberturas de los tomacorrientes que no se están utilizando. Retire los cordones que puedan rodear el cuello de su bebé. Sujeta los cables electrónicos, los cables para cortinas o los cables de cortina para que tengan menos de 6 pulgadas de largo y que estén fuera del alcance de su hijo. Coloque las cubiertas para esquinas afiladas en tus casas como en las mesas del café con vidrios. Coloque cuidados para niños en los armarios de su hogar y en el asiento del inodoro. Protección en el baño. Dado que los niños puedan ahogarse en muy poco agua. Siempre debe quedarte con tu hijo cuando está en la bañera. Nunca deje a su hijo solo y con un niño mayor en el baño o la bañera. Si se guiara por un minuto. Si tiene que contestar el teléfono o las puertas, traje a tu hijo contigo. Agregue alfombrillas de goma antideslizantes o calcomanías al fondo de la bañera para reducir el riesgo de que su hijo se resbale mientras que están en la bañera. Asegurarse de que su hijo está sentado durante el baño. Fomente esto dándoles juguetes para jugar. Prevención de caídas. Los bebés se mueven mucho, empujan contra las cosas con los pies poco después de nacer. Incluso estos primeros movimientos pueden provocar una caída. A medida que su bebé crece y puede darse vuelta, podría caerse, a menos que esté protegido. No deje a su bebé solo en los cambiadores, camas, sofás o sillas. Coloque a su bebé en un lugar seguro, como una cuna o un corralito, cuando no pueda sostenerlo en sus brazos. Prevención de asfixia. Los bebés exploran a su entorno cuando cogen cualquier cosa y la llevan a la boca. Esto es normal y esperado. No deje objetos pequeños al alcance de su bebé, ni siquiera por un momento. Una vez que comience a alimentar sólidos a su bebé, alrededor de 4 a 6 meses de edad. No lo alimente con comidas durantes como trozo de zanahorias, peras, manzanas, peros calientes, uvas, maní y palomitas de maíz.
Corta todos los alimentos en trozos delgados para evitar que se ahogue. Sea proactivo y pídale a su médico que le recomiende los pasos que necesita saber si su bebé comienza a ahogarse. Ok, en el automóvil, asegurarse de que su bebé esté bien sujeto en el portabebés, la cuña a el asiento para el automóvil. A configurar el asiento para automóvil, siga las instrucciones de instalación, cuidado a mente. Para asegurarse de que esté instalado de manera muy segura en el asiento trasero del automóvil. Siempre colóquelo en una silla de bebé para automóviles. All right. Thank you again, Carrie. So we will now move on to our second section, which is about safe sleep. And once again, we're just going to go through and give some tips and then describe them a little bit more in depth. So the first tip is that until their first birthday, babies should sleep on their backs for all sleep times, for naps and at night. So when babies sleep on their stomach, they may have a hard time breathing. And the problem with the side position is that the baby can roll more easily onto the stomach. So sleeping on their back is the safest position. Some parents worry that babies will choke when on their backs, but the baby's airway anatomy and the gag reflex will keep that from happening. However, some babies will still roll onto their stomachs. So you should always place your baby to sleep on their back, but if your baby is comfortable rolling both ways, back to tummy, tummy to back, then you do not have to return your baby to the back. However, be sure that there are no blankets, pillows, stuffed toys, or bumper pads around your baby, so that your baby does not roll into any of those items, which could cause blockage of airflow. Next tip, use a firm sleep surface. A crib, bassinet, portable crib, or play yard is recommended along with a firm mattress and a tight fitting. Fitted sheet designed for that particular crib, bassinet, portable crib, or play yard. Nothing else should be in the crib except for the baby. A firm surface is a hard surface. It should not indent when the baby is lying on it. And it's best if your baby's crib is in the same room as where you sleep for the first 4 months to a year. Next tip, only bring your baby into your bed to feed or comfort. Place your baby back in his or her own sleep space when you are ready to go to sleep. If there's any possibility that you might fall asleep, make sure there are no pillows, sheets, blankets, or any other items that could cover your baby's face, head, and neck, or overheat your baby. As soon as you wake up, be sure to move the baby to their own bed. Bed sharing is not recommended for any babies. If you're able to, please purchase a baby monitor so you can keep an eye on your little one when you are not in the room. Second to last tip, keep soft objects, loose bedding, or any objects that could increase the risk of entrapment, suffocation, or strangulation out of the baby's sleep area. These include pillows, quilts, comforters, sheepskins, blankets, toys, bumper pads, or similar products that attach to crib slats or slides. If you're worried about your baby getting cold, you can use infant sleep clothing, such as a wearable blanket or a sleep sack. In general, your baby should be dressed in only one layer more than you are wearing. No matter how cute bumpers, pillows, blankets, and stuffed animals are, do not put them into the crib while your baby is sleeping. Lastly, it is okay to swaddle your baby through about 2 months of age. However, make sure that the baby is always on their back when swaddled, as we talked about at the beginning of this section. The swaddle should not be too tight or make it hard for the baby to breathe or move their hips. Parents should stop swaddling as soon as your baby shows any signs of trying to roll over. Many babies start working on rolling at around 2 months. So that's why we recommend stopping the swaddling around 2 months of age. And so at the end, there will be a link to the Mayo Clinic's How to Swaddle a Baby guide. On to Carrie.
I think you're muted, Carrie. There we go. Thank you. Michael habló que protección cuando duerme. Hasta su primer cumpleaños, los bebés deben dormir boca arriba todo el tiempo para las siestas por la noche. Cuando los bebés duermen poco abajo, pueden tener dificultades para respirar. El problema con la posición lateral es que el bebé puede rodar más fácilmente sobre el estómago. Por lo tanto, dormir boca arriba es la posición más segura. Algunos padres se preocupan de que los bebés se ahoguen cuando están boca arriba, pero la anatomía que las vías respiratorias del bebé y el reflejo nauseoso evitaron que eso suceda. Algunos bebés rodarán sobre su estómago. Siempre debe colocar a su bebé para que duerma boca arriba, pero si su bebé se sienta cómodo rodado en ambos sentidos, entonces no tiene que resegar a su bebé hacia atrás. Sin embargo, asegúrese de que no haya matas, almohadas, peluches o almohadillas protectores alrededor de su bebé, de modo que su bebé no se enrolle en ninguno de esos artículos, lo que podía bloquear el flujo de aire. Use una superficie firme para dormir. Se recomienda una cuna o cuna portátil junto con un colchón firme y una sábana ajustada diseñada para el cuno o cuno portátil en particular. Nada más debe estar en la cuna excepto el bebé. Una superficie firme es una superficie dura. No debe lesionar a la bebé cuando esté acostando sobre él. Y también es mejor si la cuna está en la misma habitación donde usted duerme durante los primeros 4 meses a 1 año. Solo lleva a su bebé a tu cama para alimentarlo o consentirlo. Coloque a su bebé nuevamente en su propio espacio cuando tú estás listo a irte a dormir. Si existe la posibilidad de que tú duermes, asegúrese de que no haya almohadas, sábanas, mantas o cualquier otro artículo que pueda cubrir la cara o cabeza o el cuello de su bebé o sobrecalentado. Tan pronto como se despierte, asegúrese de mover al bebé a su propia cama. No se recomienda que tú compras tu cama con tu bebé. Si puede compartir un monitor para bebés de modo que puede vigilarlo cuando no estás en la habitación. Ok. Mantenga objetos, sábanas o cualquier objetos que puedan aumentar el riesgo de atrapamiento, asfixia o estrangulamiento fuera de área donde el bebé dormir. Estos incluyen almohadas, colcas, pieles de oveja, mantas,
juguetes, protecciones de coquillas o productos similares que se adhieran a los listones o costados de la cuna. Si la preocupa que su bebé se enferme, puede usar ropa de dormir infantil como un manta portátil o un saco de dormir. En general, su bebé no debe tener, además de su pijama y una sola cobija. No importante que tan lindos sean los paracoquíes, las almohadas, las matas, los animales de peluche, no los ponga en la cuna mientras su bebé duerme. Está bien cubrir o envolver a su bebé hasta los 2 meses de edad. Sin embargo, asegúrese de que el bebé esté siempre boca arriba cuando esté envuelto. La cobija en que los envuelves no debe estar demasiado apretada ni que el bebé tenga dificultad de respirar o mover su caderas. Los padres deben dejar de envolverlos tan pronto como su bebé muestre signos de entrarse a darse la vuelta. Muchos bebés comienzan al voltearse alrededor de los 2 meses de edad. Habrá un enlace a la guía de la Clínica de Mayo para envolver a tu bebé al final de este taller. Michael. All right. Thank you, Carrie. You're doing well. Thank you for the translations. All right. So now we're going to move on to the final topic of the webinar. And this one is really, really important, as are all the ones that preceded it, but we can't leave this one out. So this one is about vaccine safety. And so as we even talked about infant safety in the car, you would never put your child in a car without a seatbelt. So by analogy, you should never send your child out into the world without recommended vaccinations. There's a lot of misinformation out there about vaccination safety, but the fact is that vaccines save lives and protect against the spread of disease, and no scientific evidence has shown that they are harmful. Vaccination can protect against 14 serious childhood diseases, including measles, influenza, tetanus, polio, and whooping cough. This is why keeping up with your child's vaccination schedule is so important. And also, I just want to clarify that the research has not shown that they are proven to have harmful effects, right? So that's just very important to keep it in mind. You might see the misinformation, but there's been no consistent evidence. And so moving on, we should not be so distracted by COVID-19 that we neglect our children's general health. Immunization should be routine, otherwise we may soon see outbreaks of vaccine-preventable diseases in the US and around the world. A recent article reported an alarming 50% drop in measles, mumps, rubella, or MMR vaccinations since the COVID-19 pandemic. And as we just noted, this is not good. So healthcare professionals are finding new ways to keep up with immunization schedules in the era of COVID-19. Pediatric practices are holding special office hours just for infant immunizations. Precautions are being taken to protect both patients and staff, including using masks and gloves, screening children before they come in, taking temperatures on site, and using separate waiting rooms for immunization visits. So basically, it is very safe, still or as safe as it could possibly be to go in and get your immunization. So please make sure you do. And the CDC has a helpful chart with the recommended vaccinations
for children birth through 18 years old. And lastly, just talk with your healthcare provider about scheduling a safe appointment, as we just noted, for your child to continue to receive these crucial vaccinations. In NYC, all children are eligible for free vaccinations. And so to find a doctor who will provide your child with these free vaccinations, call 844-692-4692. And that number is on our graphic, which will be included in the resources section of our website. On to Carrie. Right. Michael habló sobre vacunas. Nunca pongas a tu hijo en el automóvil sin el cinturón de seguridad. Por lo tanto, nunca debe enviarlos al mundo sin las vacunas recomendadas. Existe mucha información errónea sobre la seguridad de la vacunación. Lo siento. El hecho es que las vacunas salvan vidas y protejan contra la propagación de enfermedades. La vacunación puede proteger contra 14 enfermedades infecciosas graves como el sarampión, la gripe, el tétano, la poliomielitis, lo siento, y la tos feria. Por eso es tan importante mantenerse al día con el calendario de vacunación de su hija. COVID-19 no debería distraernos tanto que descuidemos la salud general de nuestros hijos. Las vacunas deben ser rutinarias. De lo contrario, pronto podremos ver brotes de enfermedades preventibles por la vacunación en los EU y en todo el mundo. Un artículo reciente informó una caída alarmante de 40%, lo siento, en las vacunas contra el sarampión, las paperas y rubeola. Desde la pandemia de COVID-19. Eso no está bien. Los profesionales de la salud están encontrando nuevas formas de mantenerse al día con los calendarios de vacunaciones en la era de COVID-19. Las prácticas pediátricas tienen horarios espaciales de oficina solo para vacunas infantales. Se están tomando preocupaciones para proteger a las pacientes y al personal, incluido el uso de mascarillas y guantes de la detección de los niños antes de entrar la temperatura en el lugar y el uso de salas de esperar separados para las visitas de inmunización. Los CDC tienen una tabla útil con las vacunas recomendadas para niños desde el nacimiento hasta los 18 años. Hable con su proveedor de atención médica acerca de cómo programar una cita segura para que su hijo continúe recibiendo estas vacunas críticas. En Nueva York, todos los niños son elegibles para vacunas
gratuitas para encontrar un médico que le brinde a su hijo vacunas gratuitas. Llame a 844-692-4692. Bueno, Michael. Thank you, Carrie. And so to wrap up, we're just going to provide a list of some more resources for you guys when it comes to infant safety. So the first link is vaccine recommendations. And once again, this is the link from the CDC about vaccine recommendations in English and Spanish. Then also from the CDC, we have an infant safety resource. And this resource has information and tools to help protect your baby, toddler, child, or teenager from injuries and violence, including sun safety, burns, and more vaccine information. Then we have the Mayo Clinic, which has a great guide, as we mentioned previously, on how to properly swaddle your baby. And just to wrap up, we want to highlight these really important local family support programs that are there for you right in your community. So you can follow this link to the NY State Health site to find family support providers who can provide information and support about parenting and your child's health and development. And so I will be trying. Please excuse me, guys. I've never learned Spanish in school, but I've been learning the past month, trying my best. So I'm going to do a little bit of this, and then Carrie will wrap it up for us. Oh, Michael. Recursos adicionales en Nueva York. Recomendaciones de vacunas. Aquí nuevamente está el enlace del Internet para las recomendaciones de vacunación de los CDC en inglés y español. CDC, Seguridad Infantil. El CDC tiene información y herramientas para ayudar a proteger a su bebé, niño, pequeño o adolescente de lesiones y violencia, incluyendo seguridad solar, quemaduras y más información sobre vacunas. Y Clínica Mayo, la Clínica Mayo tiene una excelente guía sobre cómo envolver adecuadamente a su bebé. On to Carrie. Wonderful. All right. El fin. Programas locales de apoyar familiar. Nuevamente, queremos resaltar el hecho de que hay apoyos para nuevos padres en su comunidad. Siga este enlace al sitio de Nueva York State Health para encontrar proveedores de apoyo familiar que puedan proporcionar información y apoyo sobre la crianza de los hijos y la salud y el desarrollo de su hijo. Awesome. All right, so we are at the ending here of our webinar tonight. And so just to wrap up, we have a ton of virtual resources on our website, which I'll pull up for you guys right now. One moment. First being our website, brand new website. Please go check it out. We're very excited about the virtual resources section, which is under the parent and families tab on the website. So please check it out. Let us know what you think. And then also we have Carrie doing a wonderful Summer of Fun virtual summer camp. Every day there's about, what did you say, 45 minutes of content, Carrie, for your kids and you to enjoy if you have the time. Please check it out. Very educational and just a good time overall. Please check it out. And then we have our Facebook page link, which we are streaming from you live. And then please contact me if you have any questions about what books you would like us to read, maybe on Facebook Live, or workshop topics you'd like to see. We'd love to do what you guys need most. So please feel free to contact me at sitesupport
at reachoutandreadnyc.org. And so that is it for tonight. Thank you for joining us, everybody, and have a great night. All right, I'll translate that in there. Concluyendo, tenemos toneladas de recursos virtuales en nuestro sitio web. No olvides visitar nuestro campamento virtual de verano, nuestro canal de YouTube. Y gracias por tu participar. Si está buscando un taller sobre un tema específico, comunicarse con Michael a site support at reachoutandreadnyc.org. Gracias a todos. Gracias a todos. Y gracias por tu paciencia. Thank you everyone for your patience.